ngiyabingelela ibizo lami nguManesi Ndlovu isitemo ngesakoMlevu. So sizahamba sonke namhlanje sikhulumisana ngendaba zokubhadala i-tax. Siyazazi indaba zokubhadala i-tax? Hayi nxa ungazazi uzasukuzazi namhla ukuthi i-tax kuyini, siyibhadala njani, so wayibhadala na? Why sibhadala i-tax enje? Siyibhadala ngaphi kwakhona abanye ngosomabhizimusi bakhona khona apha ngiyababona bayacwebezela nje abanye ngabantu zabo abanye bachiye bepaka izimota zabo lapha anjalo nxa sisiye ebhoda lapha sichapha uzizwa ukuthi hayi mami into yakho le kumele ibhadala iduty hayi iduty engaka ithi mina ngiyithatha ngaphi imali uzokuthiwa hayi ekhokeshi lapha mama awule 100 bond manje hayi mama kayisakwani lapha 100 RTGS ukuthi iphume kumele kube lokuyi$5 kumbe lokuyi$10 phezulu manje imali yami lena iya ngaphi ngoba mina phela bengilo 100 RTGS efonini yami kodwa ukuthi ngimkhiphe phelele kumele kube leyinye phezulu iya ngaphi imali yami siyakuzwisisa konke lokho yikho esifuna ukuthi sikhulumisane lakho lokho njengoba ngisho ukuthi bakhona esizakhulumisana labo namhlanje abazathi ukuthi basicacisele ukuthi kuhamba njani ngendaba ze-tax. Namhlanje ama-guests wethu, we have got uJacqueline Ndlovu from the informal sector, siyabamukela mama. And we have got Dr. Kupugile Mlambo, the Deputy Governor, Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ, siyabonga baba. Sibuyeke njalo sibingelele uPaula Phiri, business analyst MOB Capital, siyabonga mama ngokuba lathi. Sibuye njalo sile Zimra representative esilayo lapha ezakhulumisana lathi ke njalo ngendaba zeZimra siyasiza ukuthawula ama capital gains tax siyasiza ukuthiwa hey duty ngale maboda siyasiza ukuthiwa ngabo tax clearance and all konke lokho siza kufunda namhlanje ngisho so sesizathatha ke leli thubu ukuthi mina nawe sivule indlebe zethu silalelisisa ngisho ngawo lo mbuzo lapha nakukhona ngathi awuzwisisa ubhale phansi and kwenzela ukuthi laphana nxa sesibuza la uphakamisa isandla uthi mina bengicela ukubuza lapha kangizwisisa ngicela lingichasisele so sizaqala ke uhlelo lwethu namhlanje ubaba uDr. Kupugile Mlambo, the Deputy Governor Reserve Bank of Zimbabwe RBZ nguye ozasivulela inkundla yethu namhlanje asinikeze i-presentation unpacking the monetary policy. Salubonani lonke. Ngithanda ukubonga abangxusele ukuthi bephakathi kwenu namhlanje. Ngibona itopic ikhuluma nge-tax, mina kangazi lutho nge-tax. Ngazi nge-monetary nge-economic policy le monetary policy. So ngizakhuluma ngendaba zemali. Abafuna indaba zemithelo bazabuza abanikazi bemithelo bakhona lapha. So bangicele ukuthi ngizo unpack ngiyaliswela ibalelisa Ndebele unpack ngizoxabulula i-monetary policy lesiyenze ekupheleni kaFebruary esiku-announce nge-Wednesday ledlulileyo. Ngisho lonke limbonela uMinisa weFinance ekhuluma okwenzakalayo ku-foreign exchange market ukuthi idola lethu lihamba njani lezi nsuku. So mfuna uqala ngokuthi ngithi kahle we are on what we call a transition path. I-transition path leyaqala ngo-October 2018. It's a program to de-dollarize the Zimbabwean economy. In other words, the program esilayo yokuthi sehlise ukusebenziswa kwe-US dollar kusetshenziswe iZimbabwean dollar. Sayiqalisa ngo-2018 ngo-October. Saqala ngokwehlukanisa ama-accounts abantu okuthiwa i-RTGS account lokuthiwa i-Nostro account. I-RTGS account normally isetshenziswa ukubhadala ama-debts phakathi kwelizwe. So it's sort of like for internal payments. Then i-Nostro ibhadala indleko zethu ngaphandle kumbe sibhadalwa indleko zethu ezabantu bangaphandle zonke zingena ku-Nostro.
So we separated these two accounts because we realized ukuthi US dollar esasisebenzisa lapha ayifani le US dollar esiyithola phandle. So sahlukanisa, but the exchange rate between the two yahlali 1-to-1. That is, so in other words, we're operating a fixed exchange rate. Ngoba liZulu mini sekhona we're moving to a managed float. Ngizayichasisa ukuthi which one managed float. But in October sasebenzisa a fixed exchange rate. In other words, i-local US dollar sasisebenzisa lapha le foreign US dollar eyayibuya zazishintsha 1-to-1. So that was the first part of that program. Then the second step esayenzayo sayenza ngo February last year, 2019. And oqala sehlukanisa ama accounts, but a trader at 1-to-1. So ngo February last year, we said no, we know that the value of a local currency, of a local US dollar here is not equal to the value of the foreign US dollar. But as long as they are both US dollars, it's difficult to have an exchange rate. So we created a local Zim dollar now. What eventually became a Zim dollar. That included imali RTGS account yako, lama bond notes awulawo, lama notes, lama coins ayulawo. That whole thing became the Zim dollar. Although that time it was called RTGS dollar, which was confusing. But really, it was US dollar. But because now it's different currencies, you can't still maintain the 1-to-1 parity. So what we we created at the same time what we called an interbank market for foreign exchange. And we started by trading at one US dollar to 2.5 Zim dollars, but it moved over time to that. And then the third part of that transition occurred in June 2019. Where we now said the only currency that you can use to transact in Zimbabwe is the Zim dollar. But what about my exemptions, of course? Like airlines, they were allowed to charge in US dollars. Laba bahola imali zabo nge US dollars, they were allowed to also pay in US dollars. Like NGOs, they can pay in US dollars. So those were the policy transitions. And of course, we realized that it was too much within a short time. We did so much. This year we're trying to do that. But two things happened as a result of those policies, which were more severe than we expected them to be. One was inflation shot up. We moved on a year to year. We moved September 2018. Our inflation was around 5.6%. It moved from 5.6% in September to almost 20.5% in October. That was a rapid rise in inflation. But then in February, we expected that we would be able to moderate inflation because we're expecting tobacco money will come in so that we can stabilize our exchange rate. Unfortunately, tobacco season was not very good. And then we had cyclone Idai also. So these things were not planned in. So inflation went out of control. Well, not out of control, but it went very high. Let me put it that way. Second thing, we expected that, and in the beginning it happened like that there will be a narrowing of the difference between the black market rate, the official rate. And in the beginning, but unfortunately, because the tobacco season performing, so we didn't get the forest funa and so forth, and the gold was not doing well. That started to expand. So we had a very rapidly growing black market. So this is where we were now. But we realized something. Inflation, the exchange rate, so for us now, at the moment, what we're working on now is to stabilize inflation and stabilize the exchange rate. Because if you stabilize the exchange, because we know umuntu charge ama prices ake. Uqala khangela price yakho in US dollars abese converter. So once you can stabilize the exchange rate, then you can begin to control inflation. But the exchange rate here too responds to two main broad factors.
is the what in economics angikwazi ukuyichasisa ngesindebele ngiyaxolisa, but what you call the fundamentals, macroeconomic fundamentals. Sikhuluma ngento nje balance of payments, imali ezingenayo leziphumayo, sikhuluma in other words i-foreign currency engenayo lephumayo, sikhuluma nge-money supply, specifically what we call reserve money in the economy. How it works, sorry, I'll explain that. It's called fiscal balance, Minister of Finance. That's one. But two, kulamanyama factors are non-economic or non-monetary that also affect the exchange rate. Principle of this is confidence, in Zaviya confidence. But let me just quickly go through ungakhangela movement ye-exchange rate ye-Zimbabwe right now. This week, we move from, well, February, end of February. We were sitting for a long time at around 18, 19, 20. But within a few days, in fact, no, yeah, okay, no, let me call it. But I was confused. Yasuka from about 18, 20, and with 30, within a day or two. And then last week, or this week, sorry, it did, well, starting from Friday, it did exactly the same thing. It moved from 30 to 34 to 35, is only 40 in black market. What is moving that? We need to understand what is moving that. Is it because we've done something wrong in Reserve Bank, as some people think? So my fundamentals, asiqale ngemali ezingenayo eziphuma. At the end of 2019, we had received $6.9 billion in foreign inflows. So roughly say 7 billion. And it's or 14 million in this country. Ungakhangela between January, February. Let me so I don't give you a wrong figure. We've already received $980 million in inflows. Just compare our imports alone. And number figures got 2019 for other countries. I just looked at two countries, Ethiopia, le Tanzania. 2018, I didn't have 2019 figures for Ethiopia. But 2018, Tanzania earned $3.6 billion in export revenues. Ethiopia earned $1.7 billion in export revenues. Do you know how much Zimbabwe earned that same year? $4.2 billion. So how is it possible that Tanzania is less foreign currency, but the exchange rate is stable? Ethiopia, which has had 150 million people, has 1.7 billion, but it is stable. So clearly for us, it's not because we don't have foreign currency. It's because we don't have an efficient way of distributing that foreign currency throughout the whole economy. That is the problem. So clearly, therefore, that bit can't be the one that is causing the current movement in the exchange rate. Ngingene money supply, because people say that money supply is also a problem. Now, generally, you expect an increase in money supply to cause your exchange rate volatility. Because how does it do it? If central bank prints more money, it means people have more money in their pockets. So what do they do with that money? They go and demand goods and services. But manufacturing or production does not have enough time to respond to that increase in demand. So what do people normally do? They import the goods. When they import the goods, they put pressure on the exchange rate. Then that exchange rate becomes volatile,
So business people suddenly can't price properly because they don't know what the exchange rate is going to be tomorrow. So because of that, they create an expectation of future increases in inflation. And those become actually increases in inflation going forward. So Tina, what we've decided is let's control money supply. And when we've done that, we reduced from between December and January, we've reduced money supply in this country. Yet the rate is still going up. So it's not that. Going to fiscal policy, the minister says is a budget surplus. So again, we don't have a problem there. So where is it coming from? I'll tell you where it's coming from. The biggest mover right now, and I'm not saying those economic factors are not important, they are important, they are contributing, but the biggest mover of foreign currency today is rumors. It's lack of confidence. It's rumors. The two ones I talked about, end of February and this week, is all rumors about what the central bank is going to do. People said, oh, the central bank is going to float the currency. There was panic. Because of course, if you tell me that it's going to float next week, I expect the rates to go up. What am I going to do? I'm really going to start buying Forex today. So I hedge. So I'm going to run up very quickly, I'm sorry. I'm going to hedge. It's called hedging in economics. I take a position that makes me better. But so by the time you announce the policy, I'm not worse off. So those rumors were very important. And the same rumor that was this week, that there's going to be a press conference, maybe something is going to happen, people move. So that's what we need to deal with. So what are we doing quickly? And that is what we're trying to address this week, with the Minister of Finance. So what we did was we're moving away from a fixed exchange rate between February and now. We've been working what is called a crawling peg. This is an exchange rate that you change from time to time, depending on the circumstances. For example, remember, an example, this would be the exchange rate for fuels. Every 2 weeks, we're announcing a new price for fuel, tracking the exchange rate. That's a crawling peg. The other option would be to let it float freely, and that's very dangerous. Because when it floats freely, you don't know where it's going to end. So you want to manage it. So we've opted for a managed float. That is, we manage the float, we manage the floating of the exchange rate. If we think that is going too fast and too far, we intervene in the market. If it's too low and we think it should be higher, we also intervene. But of course, it can never be low enough. So you rarely intervene when it's low. You always intervene when it's high. So this is what we're moving into. And 3, we're also saying, let us also promote financial inclusion, especially among women. We're very instrumental in the establishment of the Women's Bank, but we want to push more loans. If you read the monetary policy statement, we talk about credit enhancement. So we want to push more loans to the youth bank and to the and so forth, so that we also manage the income of the people. I'm sorry I took too long on background, but roughly this is what the monetary policy was all about. Thank you. Salbonan, ngiyabonga manesi. Ngiyabonga ukuthi ngiphambi kwenu namhla. I hope ngizacasisa ngendlela efaneleyo. Angisoze ngithathe isikhathi eside ngenzela ukuthi sinike uDr Mlambo isikhathi sokuthi okunengi kwakhona okuyikho okuqhakathekileyo athola isikhathi sokuthi asichasisele. So mina I'll just be brief. Okunye okunengi okwamenza ukukhuluma ubaba lapha owezimra laye nguyofaneleyo ukuthi akuchasise ngendlela eyiyo. Mina kodwa ngizakhuluma ngakho kakhulu mayelana ngeTax ukuthi sixoxisane ngendlela ezis affecta in a negative way. Abanengi bethu lapha nxa ngingaphambanisisi, we are in business, and abanengi bethu singama informal traders ngiqinisile. And singakukhangela umkhonomi wethu khathesi singathi uphethwe yithi ama informal traders, and but yithi kakhulu esingafuni ukuthi sibhadale tax.
But ngiyabona ukuthi ungabhadali kwethu tax is not because asifuni eqinisweni, but maybe asilalwazi ukuthi imali yakho nasingayihambisa lapha nizasebenzana anjo. So nxa sikukhangela i-tax eyiyo esiyibhadala kakhulu nxa sikukhangela in terms of ama-informal traders i-aplya ku-VAT, anti-VAT sonke siyayazi ukuthi we pay VAT on ama-goods and services nxa siyawabhadalela. And then also i-tax e-aplya kakhulu kithi thina ama-informal traders i-presumptive tax, leyana futhi siyayazi, ngizayichathisa futhi mbijana. So kule VAT, kule presumptive tax, kule excise tax, abanengi ama-cross border labana nxa besiyawuda izinto zabo kule duty abayibhadalayo laphana. And so nxa sikukhangele mni topic yami bekuthiwa ngikhulume about the regressive and discriminating tax policies and how they affect women, the effect that they have in towards women. Nxa singakukhangela laphana i-VAT sonkeni siyayibhadala in terms of ama-products, but akhona amanye ama-products lapha i-VAT eyi-0%. For example, ama-basic commodities njengempuphu, i-rice, isichebo lento ezinjalo, i-percentage yankhona yi-0%. So yabukwazi ukuthi nxa uthenga impuphu yakho kumbe nxa uthenga isinkwa kumbe uthenga uchago, i-14.5% liyana ayikho yabuyikhitshelwe. But kulokunye esikuthengayo okuyabe kule 14.5% liyana siyayehla from 15%. And yikho sibona khona ukuthi nxa sikukhangela bengikhuluma lobaba singakangeni phakathi ukuthi ama-major contributors in terms of i-revenue abayithola yeZimra uzabona ukuthi i-VAT, and uphinde wathi i-excise tax liyana abayitholayo nxa abantu bewoda utshwala bebuletha ngapha. Waphinda wakhuluma ngokuthi i-2% tax liyana sesiyibhadala khathesi yiyo futhi esicontributor kakhulu towards i-revenue etholwa yiZimra. Nxa sikhangela laphana ku-VAT sithe kuma-basic commodities ikhitshiwe, but uyakunanzelela ukuthi njengabomama siyavumelana ukuthi ama-needs abomama labo babachiyene. Siyavumelana anti sesikhangela ukuthi ama-needs abomama labo babachiyene, even indlela esisebenzisa ngayo imali ichiyene antsho. Ungathatha umuntu ongumama umnike i-500 bond, lo muntu ongubaba umnike i-500 bond, uthamba uyothenga ukudla kumbe ubona lawo ukuthi uzakuthini. Yikho bona khona umahluko ngendlela esicabanga ngayo ngithi. Not ukuthi obaba siyabasola, but uNkulunkulu wasidala ngendlela ezitshiyeneyo antsho. So yathola ukuthi but nxa i-VAT yona is a flat rate, i-aplya the same way for everyone. Akukhangeliswanga kakhulu ukuthi but umuntu osebenzisa imali more phakathi kwamama lobaba mbani, umuntu ozasebenzisa imali ethenga izinto ezabenefita imuli more phakathi kwamama lobaba ngubani. So nxa sikhuluma about i-tax e-regressive siyabe sithi ifaka i-burden mostly on umuntu ole lower income, sesimenza bhadale i-tax engani phezulu, sesingasananzelela ukuthi yena uvela uhola imali enganani. Then thina ngomthetho esiyabe sikufisa ukuthi nganthwa i-tax yethu is progressive in the sense yokuthi onguye othola imali eningi kakhulu laye abhadale i-tax kuhambelana ngokuthi yena uthola imali enganani. But khathesi uzathola ukuthi maybe because i-VAT iyafanana for umuntu wonke, umuntu ovele hola othola imali engani phansi nxa sesikhangela i-percentage ayibhadalayo eye-tax in relation to income ayitholayo, siyathola ukuthi yena ugcina esengani usebhadala imali edlula omunye oyabe hola imali engani phezulu. So yiwo amanye ama-effects esiyabe siwabona lawa in terms of i-tax, especially ku-affect omama. Nxa ngingafuna ukuthi maybe nginike a good example of how thina njengabomama we are affected, I'll just choose one example. Izikhathini eziningi omama every month siyasebenzisa i-sanitary wear ngithi. But like unanzelela ukuthi esikhathini esiningi uyathi ungena eshop ufuna ukuthenga i-packet of pads, uyakube lokuthi into lezi ziyadura and uyathola ukuthi even in amanye ama-areas kuma-rural areas who are mostly affected, they can't afford izinto ezinjenge-sanitary wear, bagcina besebenzisa ubulongwe and it's not good for their health anjo. So but ubusukhangela ukuthi wena njengomama nxa usiyathenga ama-pads i-VAT liyani yabi khona.
So it becomes a bit unfair on your part. When alokana it's a need, awungekwazi uphila ungelakho. Otherwise, you end up opting for alternatives angekho right for you as a human being. Abe ku-violator. So, lapha ngikhulumela ukuthi even abomthetho abangizwayo behle bengizwa ukuthi so maybe siyabe singawukhangela ukuthi sicela ukuthi as time goes siyabe sifisa ukuthi engxenye i-tax yethu ibe kumbe imithetho efakwayo mayelana ngeze tax ibe a bit gender responsive. Abanye bengabuza ukuthi but it's supposed to be fair, sonke singabantu, ama services sonke siyawathola, but uyathola ukuthi omama yithi kakhulu esifuna ama public services kakhulu ukudlula obaba. Nxa usiya esibhedlela ufuna ukuyabeletha, ufuna ukuthola iward yani right, konke lokho ufuna ukuthola ku right. Obaba labo bayahamba esibhedlela but i-effect iba kakhulu emuntwini ongumama. Ungafika laphana sokuthiwa amadokotela wakho kumbe imithi enje ayikho kuyaku-affecta wena as a woman. So ikho siyabe sikukhangelela ukuthi for example in terms of sanitary wear nga kuyavuma ukuthi i-tax leyani VAT maybe for into ezinjengama-pads iyehliswe kumbe ikhitshwe kumbe ifakwe at 0% kumbe ibe part of ama-products okulama-services okuthiwa lawa they are exempt from tax. Ukenzela ukuthi lathi nxa singabomama singasweli isithunzi angithi. Ngoba uyathola ukuthi umntwana wesikolo emakhaya lapha uyayekela ukuhamba esikolo for 4 days, 3 days ngoba akakwazi ukuthi ayenzeni. Already i-right yakhe yokuthi athole i-education ingane iya-affecteka ngoba every month kuyayazi ukuthi uzibani iviki yathi buyiphela yabe ngekho esikolo ngoba kulalokho kuyabe kusenzakala. And kuyabe sokusi-affecta thina in how we can afford ukuthi sikwanise ukuthi siphila ngendlela engcono. And singakukhangela futhi in terms of how ama-taxes esilawo khathesi ayas-affecta in business thina especially women. I-informal sector siyavumelana ukuthi most of it i-comprise of abantu abangomama. We can tell even from abantu sonke esiphakathi la obaba siyangakwanisa ukuba balengxenye bayafika 5. Okutshengisela ukuthi omama yithe aba esiku-informal sector kakhulu. So i-government yathi ibona ukuthi i-informal sector yesi-dominator and mostly it's women, but ingani ayi-contribute towards i-income eyabe ifunakala ukuthi ithuthukise ilizwe. Bagcina sebesingcono sicharge okuthiwa i-presumptive tax. Nxa kuyikuthi awuyazi namhla usukuyazi i-presumptive tax i-tax omele uyibhadale wena njengomuntu oyi-informal trader. So nxa ungayibhadali singathi maybe uyaphula umthetho. So i-presumptive tax leyana okunye ngizabe ngibona ukuthi ubaba uyabe nxa kuyikuthi kukhona nyabe ngani yakuphambanisa yini uzawuchasisa ngendlela engcono. But ngokuzwisisa kwami i-tax yakhona yafakela ukuthi wonke umuntu oku-informal sector abe le ndlela laye a-contributa ngayo towards ukuphumelela kwelizwe. Why kuqakathekile ukuthi wena njengomuntu as an individual lapho sebenza khona kumbe as a business person why kuqakathekile ukuthi ubhadale i-tax? I-tax lena yiyo ezasetshenziswa ukuthi nxa wena uhamba lapha uthi but lapha kulama street lights imali yakho iyavela khona pha uza kuthi ezibhedlela imbheda ayisayenzi lokho akusayenzi imali yakho iyabivela khona pha imali yakho yona leyo iyemeli isebenze ukuthi sibone ukuthi konke sikufunayo ukuthi impilo yethu iphileke ngcono kuyatholakala. Nxa wena ungasayibhadalanga i-government layo iyabe isiswela ukuthi wena isingakunceda njani njengomuntu ongumama. So yikho kuqakathekile ukuthi ubhadale i-tax. But nxa singakukhangela khathesi i-presumptive tax esilayo ifakwe like in terms of ama-amounts. For example, maybe kuthiwa umuntu ongu-hairdresser wonke kumele abhadale 100 bond every month. I-type of tax leyo ayikhangela ukuthi wena usebenze imali enganani in a given period. Yona bayakutshela ukuthi hayi nxa sikhangela wena njengo-hairdresser sibone ngani uzathola imali engaka. So ngama-estimations abo labo sebezakuthi hayi sibone ngani ungakhipha $100 kuzasihambela kuhle. But siyananzela ukuthi kwesinye isikhathi because i-business iya-fluctuate into ziyatshintsha usungakwanisa ukuthi uyehlule ukuyibamba imali yona leyo. But ngapha emthethweni 100 bond leyani yabe ifunakala. But wena maybe yabongelayo. So ngokunye futhi okungani kuyabe kusiphambanisa as people in business ekuthini tax leyana yabe ifunakala i-fixed.
So at the end of it siyabe esikubonayo okuqhakathekileyo okungasenza ukuthi lathi sikhululeke even nxa sizayibhadala itax yangikhona njengabo mama and even ama informal traders ukuthi ngantwa bayathi itax yakhona ibe charged according ukuthi wena uyenza imali enganani siyavumelana yeah nxa mina ngihole ngikwanisa ukuthi ngibe le mali engange $1,000 Zimbabwean dollars ngale inyanga sengizatshela ukuthi awu right wena obambe i-1,000 usungasiniki itax engaka kungafananiswa across ukuthi ngenxa yokuthi wena ungu-hairdresser uzamele usinike $100 nxa ungasazange walungisa umuntu inwele ngemonth yona leyo kuyahamba njani okusalayo imali yani yabifunakala yikho engibonayo ukuthi because of that yikho abantu abaningi abaku-informal sector benganaba abalasifiso sokuthi babhadale itax lana ngoba ingane yabi balimaza iyabiza ku-affecta wena in your business nxa kuyikuthi usubhadale more than you can afford i-business yakho la iyabi siqhula angithi and kwesinye isikhathi ukuthi ukwanisa ukuthi ukhave igap liyana uyagcina usukhweza lawa ama-price ekukhwezeni ama-price ama-customer akho abe sesiba manlutshwane kuyagcina futhi kuku-affecta ku-business yakho but basically yikho khonokho esikubonayo ukusi-affectayo in terms of tax okunye especially thina ama-informal traders nxa kuyikuthi maybe siya ngaphetsheya kuyawoda izinto zethu esizithengisayo ijuthi lana esiyibhadalayo kwesinye isikhathi nxa ingane iphezulu yikho kwesinye isikhathi maybe sigcina senza into ezingekho emthethweni uyagcina ususmugler kumbe uyadinga umuntu okhuluma laye ukuthi ngiyachisa ngiyake nxa ngisithi ngisiye south ngikade ibhasi ngisiyavakatsha ibhasi iyahluzwe kukhulunywa kuthiwa abachisayo bangaphi khiphana izimali ezingaka sikwenziswa ukuthi sabe sidonda ukuthi sesiyabhadala izimali eziningi ngale and at the end of the day even kuyikuthi wena kuza kunceda immediately ukuthi awusakhipha imali eningi esikhwameni sakho kuyasi-affecta overall ngoba nxa i-government ingasatholanga imali yona leyo wena okunye okwenza ukuthi uphile impilo engcono lakho kuya-affecteka yikho futhi maybe bagcina bona ukuthi kungcono ukuthi sifake i-2% tax liyana ngoba akula muntu onga-avoid ukuthi ayibhadale sonke siyasebenzisa izimali efonini antsho yathi fika sakhala sure yazi 2% lay affecta but it was a measure that they had to take to try and increase i-base revenue yabo ukwenza ukuthi nxa usukhangele wena ungathi indaba kulama pothole indaba esibhedlela kunje indaba lokhu kunje indaba lokhu kunje labo kuyabe ukuthi bazama ukuthi basincedise njani ngalokho I think I would like to close. Salibonani. Yeah, mina nguJakhwele Ndlovu. Ngibona upheshu uyahleka. Hayi yimi sibili. Isithupha ngasithathela komsitheli. Abakwaziyo lapho esithengisela khona thina sitshona sihleka kanti nginanzelela ukuthi ubaba uGavana lo sisi laphana bebengathi bayasifundisa andithi ukubamba kwethu kuba nzima ngaphandle nxa usule 5 O levels including maths le English anti okay ngingakaqalisa ipresentation yami ngizabamba ukukhulunywa ngubaba uGavana lizwile ukuthi uthe imali inganani engene elizweni eForex ngihle ngaba le idea mina ngathi njwane khona bengasithi qapha ama 2000 ethu basala lokunye okulihletshezana alivumelani lami kodwa avele bahle basilayinise lapha bathi wonke umuntu lesithupha sakhe asazi laba bangelazithupha anti kodwa hayi mina ngilaso isithupha usisi Paula ubambile kancane lapha engifuna ukukhuluma ngakho mina generally I'll speak from a layman's perspective ngingumama ozithengiselayo a simple woman ngabona ukuthi isikolo hayi singangehlula kodwa kakhulukazi ngafakwa in this position because of economy yethu yeZimbabwe siyavumelana ukuthi besokunzima ukuthi ube nguteacher kunzima ukuthi ube ngunesi ayikhona umanesi ukuba ngumongikazi besokunzima ube imali yakho ibisingadlisa liqeda iviki kodwa ke nxa mina ndidobha $1 lama $2 bese ndilami kwanisa ukuklamasa phakathi kwebhasi ngithi ama-teacher kawaphume mina ngifuna ungayikhombi ngoba imali bengilayo
Okay, generally I'm going to speak about the regressive tax policies that are affecting women in the informal sector. Ngikukhangelisile ngathi phakathi kukaDokotela loSisi akulo sitshelileyo ukuthi what are regressive tax policies. Kuthiwa ngama-tax that are uniformly applied to everyone regardless ukuthi uhola malini. Ngase ngikhangela ngase ngizibuza ngathi for me to understand ngingakufanisa lani ngathi ngingakufanisa lokuzithwala. Ungazithwala ungumama wethu uhlala eBurnside kumbe eMpophoma inyanga zokuqala uyabuhlanza eBurnside uyabe sidla ama grapes engahlanza yabe kuthiwa sorry baby you know you're going to be fine. Kimi usamadawu athi qina awukwazi ufala uyethatha amanzi esibhoraneni. Liyakunanzelela sonke sizithwele lo mama lo wangithi kodwa kwethiwa you know what my feet are hurting. I didn't know you have to go to a spa. Auntie, mina ngacabanga ukuthi ngizithwele yebo ziyatshotshozela inyawo kodwa ngizakuma ebhasini kaZubko. The whole 9 months this affected differently. Uzabethi hayi ubani bani uyaglowa wena vela uzuglowe ngoba uzakuya kutheza inkuni ukhe lamanzi angekhoyo. So selikuzwisisile bo mama. Yeah. Ngase ngikhangela okuthathu bembalekele ipresumptive tax ekhulunywe ngusisi Paula ngoba eqinisweni mbona ngathi imlondolozo izacwala ngoba icompliance yabantu especially in the informal sector is very low. Sibili kathesi ngoba ngibonile mvela labenhlanganisweni yami kungathiwa bisi tax clearance kumbe utsho lapho obhalise khona ukuthi uthola malini hayi iyagcwala iGP. Liyayazi iGP iyagcwala izothuthisela isiyasiphosela enkambeni angithi ngolwazi lwami olulutshwane njengoba ngichilo ukuthi hayi angizifundela ngeze tax ngizabamba into ezintathu engihlangana lazo nsuku zonke. Ngizaqalisa nge 2% i-transfer tax esayifaka ibizo sathi yimthuli tax. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuthi hayi tax kaMthuli wasebamba uma nesimbijana ukuthi kuthiwa sesilendlela esibalekela kizwa ngithi but indlela lezi yana zincedi ngoba lama charges azakuhehebula ku 2% liyana we are affected differently ngama levels esikolo. Nxa ungathi lo lwazi oluncane uzabukwazi ukuthi ngiyafaka $2 $100 ukwenzela ukuthi ngikhiphe. Kodwa mina ngithengisela eMkambo. Ugogo uMandlovu uyakubuza ukuthi kanti wayi imali yami ngasaphumi. Usungiqilile emntwanyana. Akakuzwisisi ukuthi kanti vele imali yakhe indaba isile street value echiyeneyo. Kuthiwa kule RTGS le bond ngoba into lezi sezehlukana. Ungananzelela isikhathi esinengi sesisala ukuthengisa ngeeco cash. Eyo imali ekade flexible ukuthi sitrade ngayo estreetini ngoba ngizabalekela ukuthi indaba lezi azisahlangani lokuthi kule 2% nxa semfuna ukuthenga mina ayisakwaniseke. Then bese ngibamba ku VAT ekhulunywe ngudadewethu. I-VAT leyo kuthiwa ilama exemptions empuchini kodwa into engiyazi your man shall not live on bread alone but on all the nice things that are choppies. Liyazazi into ezimnandi liyakuzwisa kodwa lapha enyakhona ukhangele ngendlela intengo esezikhwele ngayo. Ngiyakhumbula ukuthi kuqala usithi ungathola $100 kuthiwa uzukhale ko choppies uthi kade akula chocolate lapho mntanami kathesi nxa ungela more than 4,000 RTGS or bond notes ususwala nje lo lingikhumbuze ninizalixoxela kodwa ususehluleka ukuthenga and ubusukhangela income esilayo estreetini hayi sibili ubaba weZimra ukhona laphana uzambopha kancane mina ngizabotshelwa ngifakwe ku community service ivele 1,000 angiyibambi
ngoba icash leyo ubaba uthilo wathi yena icash sebeyehlisile ukuthi bekhona estradeni ngoba bezama ukuhanesa i-exchange rate angithi osokusisho ukuthi I'm no longer flexible to buy what I wanted to buy and then bese ngisiya isiqokoqela sendaba sonke lapha sesithenga ngaphandle kwelizwe ngendlela izimra ekubeka ngayo ithi siphiwa 1 day in a calendar month ukuthi ube le free duty anti kodwa akusamvumeli ngoba mina I also double up as an informal cross border trader ukuthi ngihambe kanye kambe ngahamba kanye amafutha ethengwa kangaka ngisaphila ngingahamba kanye phela wonke umuntu lapha mbona ukuthi ugqoka izicathulo esiziwoda khona lingatshintsha izicathulo kambe bomama yonke into yethu sesithenga ngaphandle kwelizwe okutsho ukuthi mina sengiyahamba kathathu kumbe kane ngeviki kusiya ngokuthi amandla ngilawa nganani then if 40% duty becomes too steep iba nzima kakhulu baba wezomthetho then the price of compliance becomes too high bese ngisebenzisa ezinye indlela ezingabalulekanga ngikhuluma khona apho mama sebekhomba 4-5 for conduct ukwenzela ukuthi into zami zidlule kuhle sokulento ezinengi ezibuyayo simple because I want to make a living sokunzimela kakhulu njengomama until sithe this is a women's month and we are saying Beijing after 25 years our reflections angithi but ungakhangela there is so much inequality uma khokho uyangijimisa i-40% iyafuneka i-2% ye-transfer iyafuneka ukuthi ngiyethenga ko-Choppies kufuneka i-15% VAT already Zimra is milking a dead cow angisakwazi ukuthi emphile ngithini ngoba ngiyathi ngithi ngiyakhangela ngapha kuthiwa sengiphakathi kwelitshe lembokodo ngapho baba ugaveni uthi imali kayinciphi ngapha kodwa uthi kulenye ebuyayo enengi kodwa uthi usathi kulenye enengi izimra ithi yona ifuna imali yayo kuwe angithi then ubusukhangela we are not complying because irresponsiveness yama tax yethu asiwaboni ngikhuluma nje liyambona ukuthi ngikhulelwa nti yikho kuba ngumama empilo for the past week bekungela manzi kungela magetsi kodwa itax yami ibhadalile angithi anti nxa sensithi come let's account here bazathi kodwa wena ubhadalanga but kodwa kulaba ababhadalile anti but today I want to ask them to account where is my money nxa kusenza kabahle bangiphe kumbe i40 ara 3 years ngiyedinga ngingasachithi isikhathi anti ngithengile lingikhumbuze ngixoxele ngihlangane lo Dube ephuma eButcha njengoba ngingumama nje ozikhulumela umama ohlala ehleka ngathi kati baba Dube eButcha uvela kwenzani uvela chaya ibody viewing yini ngoba ungene waphuma nginganasela wathi hayi mandlo okuyisitshetsana kwakhona okwe100 bond kulapha esikhwameni liyakunanzelela ukuthi loba i15% ingekho kodwa still things have become way too expensive for an ordinary person ngiyabonga all right salibonani linjani hayi umama ukhulume kahle kakhulu kodwa ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma njengodokotela angazi ukuthi le athi ngala 5 O levels uyabe sithoni but weyemi bengiyakunika nje certificate lakho hayi ngiyathaba ukuba lapha ibizo lami ngiprivilege wabami I ngivela eZimra I work at Zimra Technical Services eMhlahlandlela ngithanda ukuhlonipha ama organizers event le
unkokheli ze-BVT, CTE, Wild, BRA, and all the invited guests. Ngizakhuluma lapha nge-tax. My subject ibithwe ngikhuluma ngokwe-invasion and its effect on women and development. Kodwa ingakangeni lapho wothini ngithi it's good to see you libuthene kanje, and ngeke ngakhuluma, I think emalangeni adlule ngathi there are two certain things in life. The first one is for surely death, and the second one is tax, umthelo. Omunye lo munye ufanele ebhadale something kuhulumende. True patriotism ayikho ekuthini ngivela ku party enje umbeni ngiyavota umbeni ngiyenzani, but the true patriotism is on payment of tax, contributing towards the development of the nation. Uma sibona amathawalayithi elayita ecicha imigwaqo isafeswa, konke lokhu kwenzakala ngenxa yemali zethu esizikhiphayo njenge-tax. So I would also want to go into scriptures also and state that even the Bible says, our Jesus Christ Lord says that, you have to give to Caesar what belongs to Caesar. And I remember a preacher last Sunday was saying that, Jesus Christ at one point instructed Peter to go and do some fishing. The first fish which Peter catches, you should open the mouth of that fish, take that coin or money which is in that mouth, and go pay tax. So why not you and me also contribute towards the payment of tax, just as much as our Lord Jesus, contributed the same? It's up to you. I just thought to pass by that scripture. All right, my presentation will touch on a number of topics. There's quite a lot that I had intended to talk, but I think because of time, I'll cut ezinye. So ngizakhuluma ukuthi what is ZIMRA, then how do I register and where and how. Then I'll touch a little bit on presumptive tax. Then also I'll look at, can I afford not to pay tax? Then ngizakhuluma again the importation and exportation of goods. Then lastly I'll look at what is tax money used for. All right, let me start with the ZIMRA. ZIMRA, njengoba lonke liyazi, is lugatsha lukahulumende olubona ngokwe-tax. It's a branch of the government which is responsible for the collection and mobilizing for government revenue. ZIMRA umsebenzi wayo ngokubona ukuthi uzibani osebenza ucompany ABC imonth endifika ucontributile yini yena esikhwameni sikahulumende njengoba la yenzani esebenza. ZIMRA futhi iyakhangela futhi ukuthi unasija ocross border ebuya ngale cross ethenga impahla 1 bag 2 bag ama sokisi lani ucontributile yini la ukuthi engeza into zakhe lapha eZimbabwe. Ngumsebenzi kaZIMRA wona lo okubona ukuthi are we contributing yini for the betterment of our economy. I would cite that uhulumende wethu
imali yakhe ayitholayo, most of it comes from taxes. About 90% eka budget eka Minister Umthuli, imali zakhona zivela kuZimra, zivela kuwe, lami, kuma companies zethu. So if we don't contribute anything, uhulumende laye ama services akhe aba malutshwana. So iZimra, it's stands for Zimbabwe Revenue Authority, lugatsha lwakahulumende olubona ngokucollecta ama taxes. And ngithanda njoba namhla kulilanga labo mama, iZimra la ikhokhela ngumama, uCG uCommissioner Faith Mazani. Then how do I register and where do I register for tax? Okwenzakalayo ukuthi iZimra njoba likwazi ukuthi this generation is generation yama computers lani konke khonoko. Sesahamba phambili ukuthi uma ufuna ukuregister uyahamba ku-internet. Uyongena ku-internet ukwanisa ukuregister ubele SCT BP number. Ngathi khona ukuthola iBP number siyakwanisa ukuthola SCT test clearance. Yonke nalento yenziwa mahara ayibhadaliswa. So ungazi umuntu esithi hayi ukuthi uthole test clearance kufanele uyobhadala eZimra imali engaka, hayi lelo asiloqiniso. Okunye esukwenzayo futhi ukuthi ukuregister uma ungakwanisa ukuhamba online njengogogo umama mbeni nabantu abadala, uyakwanisa ukubuya lapha emahofisini ethu eZimra uregister manually. Okufunakalayo isithupha sakho. Isithupha sakho is way enough for you to register for Zimra. Someone once asked me ukuthi hayi eZimra singahambe eZimra bathi bafuna ibank account, bazafuna lokho lani, proof of residence lani. Hayi lokho sesakubona ukuthi hayi into le isiluzisa imali kakhulu. Sathiyana lapho lokho. Sathi hayi wena uma ufuna ukucontribute lawo kuhulumende, into ongakwanisa ukubuya la kuphela singa-identifya wena isithupha. So ngakhona uba lesithupha uyakwanisa ukuregister kuZimra. Uregister kuZimra sukwanisa ukucontribute lawo ngaphi kuhulumende. Sengiyabamba futhi ku-presumptive tax eke yabanjwa ngusisi la. I-presumptive tax le i-tax esayibonayo ukuthi hayi mostly ama-informal traders into le ekucalculate le hayi ikhanya inzima kakhulu, abanye abayikwanisi. So sathi hayi njoba kunjalo asibeni le mali ethize eseyathi hayi ngemonth kumbeni ngenyanga kumbeni ngani uyabhadala imali engaka yabe siyanele itax yakho. But njoba nisizwa abanye bepresenter lapha bebekhala ukuthi hayi le mali le khanya is one size fits all. Mina ngigqoka size 1 isuthiwa gqoka isicathulo size 9, hayi awukho right. So ngeke ngaba kuhlelo lapho olokukhangela indlela esicalculate esitaxa ngayo ama informal traders, ama small businesses. Sabona ukuthi hayi indlela le ayikho right because kukabili isetha uyabhadala i-presumptive tax or subuya ngapha ku-income tax eyiyo esithi uyabhadala 25% of i-profit oyabuyenzile. So singathi umuntu engathi hayi mina i-presumptive tax hayi lokho angikukwanisi ukuthi ngiye ngaphi kuba ku-income tax. Siyabona futhi hayi ku-income tax la yona le tax ebhadalwa nguchophisi yiyo kuthiwa wena unasija othengisa emsika laphana bhadala lawo 25%. Sabona ukuthi hayi le into ayikho fair njoba la ndibona. So we have made proposals ukuthi sibe le tax, different tax regimes other than presumptive tax, the conventional tax le sibe lenye tax eyama small and medium enterprises, eyama vendors, eyama informal traders, eyama cross borders, fair enough ukuthi umuntu uyaphonga ubhadala imali ethize between khonapho ku-presumptive tax engekho engafiyo la ku-25% le sikhuluma eyama big companies. Lokho kwenzakala futhi uma
lina njengama-association, especially leadership yama-association, I think my experience has showed me that i-voice eka-association iyazwakala kakhulu than i-voice ekazibani ngingedwa nje ngime lapha nti hayi mina iteksi yami iningi kakhulu, hayi abantu abakhona ukungizwa ngatsho njalo. But singabuya lapha njenge-BVTA sithi hayi bakithi iteksi le isibhadalisa yona le hayi iningi kakhulu. Silalile lapha saba nama-minutes lathi nani nani sabona ukuthi hayi ngcono linathi isicalculated iteksi engaka, mbona into zethu zingahamba. Inhlelo ezinjalo njengezimra njengohulumende again ziyandisa ukuzwakala, ziyandisa ukuthathwa zi-implement njengomthetho. So I would like to encourage you as the associations to group up each other and write up and make a voice. You are bound to be heard than ukuthi umuntu ecomplain yedwa hayi lo muntu kuba nzima ukuthi ube muhle. Then can I afford not to pay tax? I think this is partly to what I was tasked to present on. It takes avoidance. No, you cannot afford to pay tax. If you are not paying tax, which means you are doing what we call it tax avoidance or it tax evasion. We are pulling umthetho. Why abantu bephula umthetho? I-research is inke ngabala ama-researcher enziwayo lapha ngabona ukuthi most of the authors they are concluding that okwenza ukuthi abantu bengabhadali i-tax ikakhulu kuma-developing countries ikhona ukuthi abantu abasuthiseki ukuthi imali yakhona le abayibhadalayo iyangaphi. And again ukuthi abantu abasuthiseki ukuthi uhulumende le imali abayibhadalayo uhulumende uyisebenzisa ngayiphi indlela. Babona ukuthi hayi imigwaqo wathi imigwaqo izibhedlela azila mithi lani konke khonokho. Hayi thina njengezimra lezo such points we have taken note of them and we have changed the perspective of how we are doing business as Zimra. Long back, there are two ways of deterring city tax avoidance or tax evasion. There are what we call traditional ways. Enza ukhuluma test. Kulento sasithi audit. Mbona abake basebenza emakhampanini umbeni abenzani bengazwa kuthiwa izimra isibuya le audit. Hey. Kuba ngenye into vele enzima. Ube sokusuba futhi la applying harsh penalties. Lama penalties uthi vele ungayiqisa. So sithi ayisawucha 100%. Le into sasiyenza le. Then also sasebenza futhi ama third party sources. Sithi ungathi sithi hayi wena le mali yakhe ebank eCBZ ngathi sibe kwazi ukuthi hayi wena ubhadalanga itax ulesikweleti sethi. Sasikhona silawa amandla sibili ukuthi zihambe ebank lale so thatha yonke imali esebhank sifake uhulumende. Lokho into enzakalayo into esasiyenza. But there are now new ways of modern ways of deterring tax and also of encouraging abantu ukuthi bebhadale tax. Yona la esiwathathayo okwamanje siyaphambili. Ngizawakhuluma manje. Promoting taxpayer education. Njoba libe was last year sike saba lama taxpayer education amaningi. And this year also we're planning to do more. Sike saba lama road shows. All that we're trying to ukuthi sichintshe imicabangeni then ukuthi hayi izimra hayi isilwane vele hayi izimra vele akweza hayi kodwa izimra into yenu, it's part of you. So we are changing a new leaf, broadcasting advertisement that link taxpayers with government services. Liyawabona ama advertisement aphuma eTV lapho
ikuzama ukuthi sitshentshe umcabango abantu ukuthi hayi iZimra hayi vele iZimra ukanti ungafika eZimra vele suqase into vele ingayenzile. And simplifying tax and the payment of taxes. Sesitshintshile lokana de ukukhuluma ukuthi hayi ukubhadala uopen iBP number ukuregister eZimra akusafunakala ibank statement loka ukuthi ube le bank account hayi umule ikokeshi yakwanisa ukuregister eZimra ule one man yakwanisa ukuregister eZimra. So sibe sesivulile into eziningi ukuthi hayi through one man also yakwanisa ukwenzana uchaya ustar 151 wakho ubhadala itax yakho ungazange unyathele khona ngale eZimra. And then promoting voluntary compliance by lowering the cost of taxpayer association with filing of returns. And also we've gone a much further ukuthi uyakwanisa ukufile ama-returns usubmit ama-returns akho online simple udlalele endlini yakho uhambe ku-internet ubusubmit ama-returns akho. Then also we have also changed courtesy. Most I heard the last meeting I think a day before people were saying I Zimra what ngafike border uyathola usiso ufaka lipstick vele ngasawukhangeli vele susethwani hayi leyo into yakudala. We have engaged ACT i-change management siyaguqula izinto ukwenzela ukuthi i-relationship between the taxpayer and the tax administrator hayi ingabi lesinliyana ekamangoyi lokiti legundwana hayi but ibe yi-partnership ukuthi wena ungaba le profit hayi njengoba singama-partners I'm expecting also lami ukuthi ibe lani njengohulumende ibe lani ibe le revenue not ukuthi hayi sinike imali kuphela noma ungayenzanga i-profit hayi ayisikho lokho. Alright, then I say ngiyaqeda manje because umuntu engakhuluma kakhulu abantu bayagcina sebela. Alright. Alright, I'll talk about importation of goods. Laba abacrossa border, importation and exportation of goods. I think most of you there was what if you are allowed to bring in $200 worth of goods per calendar month. $200 worth of goods. These should be personal goods. As I said, not to tell free market as I want to see the good to very send to feel it high local very wasn't in Kunga things. Local Kuna Kusba, the child on a bunch officer, it was about time into this. I must say, 10. When visiting I sent in. So, you took down I was a message around 10. I see, Koro. So, interesting. So, per calendar month, you are allowed to bring in goods as figure $200 US dollars. $200 US dollars. This should be personal clothing. Uma zinga zokuthengisa usuyafanele ubhadale iduty. Excess of which as edlula $200 leyo uyabhadala iduty ingange 40% emali yona leyo yabe importe ngayo 40%. Ngike ngathi futhi emalangeni kulapha ngathi hayi kulalabo abafuna uku-export abafuna ukuyothengisa izinto phandle ngathi hayi kuba nzima ukuthi ube lama-documents wona lawa afunakalayo njengomuntu njenge-sole trader umbeni njenge-vendor umbeni u-cross border. But uma ama-association yenu engabumbana ifake kuma-group i-association ihambe phambili yona ilidingela amaphepha ukwenzela ukuthi li-cross lento zeni kahle kungabi lenkathazo ukuthi liyothengisa into zeni across the border. Exportation of good uku-exporta kuyafunana amafomu ukuthi ama-CD1 landani into eziningi zona lezi zingaba into ezihluphayo umuntu eyi-sole trader umbeni eyi-vendor umbeni
cross-border. But i-association ingama, group into certain groups, then it does those paperwork for you. It becomes more easier, and the compliance, it increases. Then saying again tax clearance. Registration also register register. Khonapho PP number yakhona apply in tax clearance. Ungakabhadali lutho ungakani sikunike tax clearance. Then tax clearance lesi kunikela ukuthi uyenze business. Ungayenza business subuya usuyabhadala in tax on what you have made business on. On what you have made profit on. Then what is tax money used for? I mbona lapha usisuku wakhuluma lapha into as answering this question in that tax money is used by the government. It is the imali kahulumende. Uhulumende uthola imali yokubhadala amasotsha, amapolisa, onesi through i-tax esibhadalayo mina lawo. Hayi kunjalo vele ukuthi it's human nature ukuthi abantu asithandi into leyo ukuthi sibhadale into vele abantu bakithi vele into abayithandayo ukuthi into zibuye nje. But hayi, there's always a cost to everything. There's someone who bears a cost to everything. So that cost is borne by the government. And the government needs money ukuthi supply into lezi. Wabona into zishota. Yes, ungaba le corruption and but in most cases the majority of us were not paying tax. I-tax ebuya uhulumende ilutshwana. Yikho ubona in most of the cases into eziningi zingayinene. Yes, there is a bit of corruption, mismanagement and all that. Yes. Ngezinye izinto ezikhoza khonokho. Then I would like to end by saying that as Zimra, we have got a statement which we have as our salutation, which says, Zimra, my taxes, my duties, building my Zimbabwe.